नमस्कार येवकार, दिस इज गोवा 360 डिग्री प्राइम शो. चोर शिपायाची सायबरगिरी, कोतवाल हात हालयत माघारी, मोबाईल ऑफ ट्रॅकर, CCTV सर्किट ब्रेकर, स्मार्ट फेकरी, प्रादेशिक फॉरवर्डांचे हात भाजले, माफियाचे गळी उमेदवारी, कुलदीपकाचे नादी दलदल बरबादी, मुद्दे सोडून वोट चोरी. सविस्तर सगळे पळोवचे पयलीं मातशे टॉप स्टोरींचेर नजर मारया. CCTV मोबाईल ट्रॅकर फेल, क्रिमिनलांनी मोडस ऑपरांडी बदलली. झेडपीचे कुडतरी नुवे हणजूण आरक्षणाक हायकोर्टात आव्हान, दोनूय अधिसुचोवण्यो स्टे रद्द करपाची मागणी. कोर्टाची वेंचणूक आयोग सरकाराक नोटीस, मंगळारा सुनावणी. उत्पल म्हणटा स्वताचो कमर्शियल इंटरेस्ट पळोवपी आमदार पणजे उपकरना, CCP घालता पॅनल, आमदारकीचे शिनाल. NBCL प्रोजेक्टाचेर उत्पलाचे प्रश्नचिन्ह. सांता क्रूज केबलाक घुसपून अपघात, बापूय पूत सिरियस जखमी. पुलीस कंप्लेनीचेर लायटीच्या खात्याचो काशीनाथ शेटयान सुरू केली केबलांची कापार. स्टेट अवे पयले रिपोर्टाचेर या पयलो रिपोर्ट जम्मू काश्मीराच्या नौगाम पुलीस स्टेशनाचो. आमकां खबर आसा 3 दीस फाटीं जे टेरर मॉड्यूल फरीदाबादाक धरलें, ते मूळ मॉड्यूल थंय मेरेन पावपाक कारण नौगाम पुलीस स्टेशनूच आशिल्लें जम्मू काश्मीराचें. इट इज नियर श्रीनगर. पूण थंय कांय जाणांक आतंकी हस्तकांक पोस्टर बी मारतना तांणी धरले पयलीं, मागीर थंयच्यान ते तांकां पळोवन कॅमेराचेर दिसले पुलिसांक. थंयच्यान ते त्या मौलवी मेरेन पावले, इरफान. त्या मौलवी कडल्यान हे दोतोरांचें मॉड्यूल ब्रेक जालें आनी अल फलाह युनिवर्सिटी म्हणटा थंय आतंकी एक्टिविटी चड आनी दोतोरकी कमी असलें दोतोरांचें मॉड्यूल, जाळ्याचें जाळें. 10 ते 12 दोतोर सापडल्यात. हे मॉड्यूल ब्रेक जालें. पूण तातूंत थंय 360 किल अमोनियम नायट्रेट सापडिल्लें आनी एक रायफल्सूय सापडिल्ली. हेच अमोनियम नायट्रेट एक्स्ट्रॅक्ट करपाक सॅम्पल घेवन फॉरेन्सीक टेस्टिंगाक म्हणून थंयच्यान फरीदाबादा सावन जम्मू काश्मीराक नौगाम पुलीस स्टेशनाक व्हेल्लें. राती 11:20 सुमार ब्लास्ट जालो. सॅम्पल एक्स्ट्रॅक्ट करतना म्हणटात. जम्मू काश्मीराचे DGPन म्हणलां घातपात ना, थंय SOP पाळून थंय पद्दत जी आसा सॅम्पल काडपाची किंवा ते सील करपाची, हातूंत गफलत जाल्या म्हणून तो स्फोट जालो. तातूंत आतंकी हात कांय ना. म्हणून इतलो मोठो स्फोट जालो की ते पोलीस स्टेशन कंप्लीट काबार जालें. शेजारच्या घरांक मार बसला. 32 जाण इंजर्ड, वुंडेड. 9 जाण ऑफिसर जे सोंपल्यात, तातूंत फॉरेन्सीक एक्सपर्ट आसात, पोलीस आसात, रेव्हेन्यू ऑफिसर आसात. 300 मीटर पयस बॉडी मेळ्ळ्यो. 300 मीटर पयस. इतलो स्फोटाचो इम्पॅक्ट आशिल्लो. पूण तातूंतल्यान प्रश्न खूब उपस्थित जाल्यात. घातपात ना जरी म्हणलो ना, हें पुलीस स्टेशन अशें जंयच्यान येदे मोठे टेरर मॉड्यूल एक्सपोज जाले. सो ते पुलीस स्टेशन कोणाच्या तांच्या टार्गेटाचेर आशिल्लें काय कितें? हें जें एक्सप्लोजीव व्हेलें तेका पुलीस स्टेशनाच्या भायरूच दवरिल्लें, भितर बी न्ही, गार्डेड न्ही. 360 किल भायर आशिल्लें. थंयच्यान सॅम्पल काडटाले, थंयच्यान फुटलें खंय, भायरूच आशिल्लें. हो एक प्रश्नचिन्ह. अमोनियम नायट्रेट जे म्हणटात, इट इज अ फर्टिलायझर, प्युअर फॉर्म फर्टिलायझर, सारें म्हणून ते वापरतात. पूण ताजो जो स्फोट जातलो तातूंत कसले वॉलटायल पदार्थ किंवा IEDचे इलेमेंट त्या नायट्रेटांक आशिल्ले काय कितें, जाल्यार ते टेस्टिंग करतना तशे SOP पाळ्यो काय कितें. 360 किल ते स्फोटक एकदम फुटून 9 सोंपले, 32 इंजर्ड. सो कितलेशेच सद्याक तातूंत घातपात ना अशें म्हणलां. पूण त्या पुलीस स्टेशन आनी श्रीनगर ही अशी एरिया जंय कोणाचें कांयच सांगपाक कळना. सो कितलीशीच प्रश्नचिन्ह ताजे नंतर उपरासल्यांत. ताची चवकशी वेगळ्या पावड्यारूय सुरू आसा. आमी दुसरे स्टोरी कडेन या. गोंयच्यो फाटल्यो मेजर 5 केशी.
पयलीं दोनापावलाची डेकॉयटी, मागीर तशाचे तशी म्हापशेची दोतोरागेर डेकॉयटी, मागीर उगवेचे शुटींग इन्सिडंट, मागीर मोरजे खोताचो टॅनंटाचो मर्डर आनी मागीर सालिगांव डबल मर्डर. ह्या पांचूय केशींनी मेन एक्यूज अजून पुलिसांच्या हाताक लागूना. आतां उगवे आनी मोरजी हांगा असो अदमास आसा की कोण तें खबर आसा, पूण तातूंत माफिया इतले इनवॉल्ड आसा की पुलीस थंय मेरेन पावनात, पावंक सोदिनात, कितें कांय कळना. पूण सालिगांव, दोनापावला आनी म्हापसा ह्यो 3 डेकॉयटी अश्यो. सालिगांव आनी दोनापावला तर बांगलादेशी वेर इनवॉल्ड आनी तांची मोडस ऑपेरेंडी कळटा त्या प्रमाणे तांणी इतली इम्प्रोवायज केल्या की सरकार जें सांगतालो आमचे केसी क्रॅक करपाचे 95% प्रमाण आसा म्हणून, म्हणजे 100 केसी घडले जाल्यार 95 क्रॅक करतात पुलीस म्हणून. ह्या ह्यो केसी क्रॅक करपाचेर आतां परिणाम जावपाक लागला. कारण स्पेशली बांगलादेशी जे एलिमेंट येतात तांणी मोबायल आनी CCTVन क्रिमिनलांक धरपाची जी पुलिसांची पद्दत आसा तिकाच आव्हान दिलां. इतली मोडस ऑपरेंडी इम्प्रोवायज केल्या. हांव मुकेशा कडेन वता. मुकेश, लीव अपार्ट एटलीस्ट दोज मोरजी, we know Morji and Ugwe cases accused of main accused are not in the net still. There could be other reasons also. But as far as these Mapsa Dempo dacoities are concerned, the Bangladeshi element which is involved, it seems they have improvised their modus operandi to such an extent that they are almost misguiding police at every point on CCTVs and mobile. How is this being done? Yes. This is the story of not only Goa police but all the states police. They are highly relying upon the electronic surveillance when issue comes to track or nab an absconding accused. Similar things has happened, but bad thing is about Goa case is that the gang seems similar who committed crime in Donapala and then Mapsa. So they left Goa, they came back again, they committed crime again, and they left the state again. And it is definitely a failure of Goa police. But those gangs are highly professional, means they know not to use the electronic gadgets, means they are using the first thing. There are a few investigation reports I am citing here, means what has happened in those cases, they are not using any mobile phone registered on their own names. They are using mostly mobile phones which are stolen somehow. Number one. Number two, they are using one mobile phone at once only. Once they use for contacting anybody, they don't repeat to use that phone to call anybody else. Another thing is that they know that police will track them. Another thing is that human surveillance on the basis of CCTV footage. So in the CCTV footage, what do? Suppose they have to abscond from Margaon, suppose. So they will go first to Thivi, they will go to Mapsa, then they will go to Kalangut, then they will come back again to Panjim. They will take sometime bus, sometimes they will come down in the middle of the road from the bus, they will take the auto. And that is their modus operandi. And police, when they are searching the CCTV cameras, once they are boarded in a bus to Mapsa, they will feel that okay, they are going to Mapsa. Another CCTV footage will be checked at Mapsa, but what they'll do, they will come down from the bus at Parwari. And that is the modus operandi, and that is the reason they have succeeded to dodge the police team. And they are not using any mobile phone, and again they have left the country even according to sources. That is the reason those accused are still absconding. That means they are breaking the track or breaking the chain of their track to misguide the police. Even it was noticed, I think, they know the railway stations where CCTVs are not working.
So in fact, in some cases in like Hyderabad or some railway stations in Karnataka, they went through such railway stations where they knew CCTV were not working and police lost the track behind. Even this has happened, I think. Correct, Suyash. They have two type of networks, Suyash. These gangs escape from the country. They go into the Bangladesh because in northeast there is a huge border connecting with mostly Bengal with Bangladesh, and they have another set of gang members who are residing in India on the forged or bogus ID cards. They are working as laborer, they are working as servants, they are working in a hotel or lodge. But these illegal resident of India, what do? They do survey. In this case also, in Mapsa robbery case, police has succeeded to arrest two persons who are Bangladeshi, but who have done active role in Reiki and the conspiring the robbery with them, harboring them. And that is the reason. And what is the modus operandi? Once this source is used by that active gang, they do not again come to this informer or co-conspirator again for next 2-3 years. So that makes very difficult for the police to nab them, to track them. But police are experts in tracking and solving those cases. It is definitely at this point of time we can say that Goa police has failed the second attempt of those robbers to nab them. It is definitely a failure for Goa police. Now, with this CCTV thing, I'm coming down to smart city of Panji. I mean, the smart city network or the CCTV network of Panji smart city was considered that it would be the smartest one. Any crime, any criminal, if he enters city, or if he enters and wants to leave the city, he will be tracked, and it will be such a smart network. Now we have got the input from the sources as per your reports that this so-called smart element of those CCTVs has not been functioning since installation. It is just the CCTV hardware that is seen on the poles, and actual intelligence of those CCTVs, because they were purchased for 250 crores. 250 cameras for 250 crores, so almost 1 crore a camera, and it turned to be a scam. Okay, it was a scam, but still it should have worked. It seems the smartness of that CCTV network has turned into a dumb thing, because there is no software uploaded or upgraded. It is just a hardware CCTV network that is seen on the poles. Is this input correct? Yes, yes. So I exactly remember approximately 2-3 years back when Mukesh Kumar Meena was DGP, he had I had personal discussion with him about the highly costly infrastructure of CCTV cameras under, though directly it is not the infrastructure of Goa Police, but he was telling me that this is going to be very helpful in the crime detection, because these smart camera, because it is very costly thing, there are such a software that if you feed any vehicle number or you feed any person's description or image, then if that person or that vehicle comes under the frame of that CCTV camera, the police can get a notification that so and so things vehicle or person has is in that particular area. Another issue was that suppose somebody makes unlawful assembly of 6%, 10% in such area where there is no possibility, then also it will go and alert to the local police. These were the initial preparedness for these CCTV cameras. That's, we know that almost 1 crore rupees per camera has been. So that was not for the hardware, it was basically for the software and maintaining those softwares. But it seems that this has become simple CCTV camera having a kind of server to just store that. But the smart thing, intelligent thing is not working, at least as of now. It is not helping to the Goa police as it was expected, Suyash.
It's really shocking, Mukesh. Anyway, we'll track it because so much was spent on this smart city. I mean, 250 crores for 250 cameras, 1 crore. I mean, nobody could explain how a single camera could cost 1 crore to maximum to this extent. And it seems to be a failure as far as crime detection is concerned, because not because that hardware doesn't cost anything. Actually, it's the software or the intelligence from that software that costs, but that itself is missing. It's really shocking, Mukesh. We will keep tracking these stories, because with the improvisation of modus operandi of criminals, these things would be very critical, and probably every city would require smart CCTV network. But with such state of affairs, I think nothing would help. I am coming to your next story, that is ZP reservation. जिल्लो परिशदेचो वेंचणुको ऑफकोर्स SIR आशिल्ल्यान फुडें फाटी जाला नोटिफिकेशन, पूण कळटा त्या प्रमाणे सोमार मंगळाराक नोटिफिकेशन येवपाक शकता. पूण आतां जालां कितें? नुवें, कुडतरी आनी अणजुणा ह्या 3 कडले नोटिफिकेशन रिजर्वेशनाक हायकोर्टाक आव्हान दिलां. आज पेटिशन आयिल्लें, शेनवार आसून सुद्दां हायकोर्टा मुखार. पुणून ताचो इफेक्ट असो जाता की ती 3च जरी स्टे करपाक गेलीं तरी सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय नोटिफिकेशनां अक्रॉस ब्लँकेट स्टे करचीं पडटात. स्टे करपाक मागल्यांत आनी मागीर कॉश करपाक मागल्यांत, कारण तांचे रिजर्वेशनाक ह्या 3 कडलें आव्हान दिलां. हांव परत मुकेशा कडेन येता. मुकेश, what's the precise contention in these 3 cases on the reservation, and what would be its blanket impact if High Court takes the prima facie cognizance of the contentions raised? I mean, as far as the stay of notification and quashing. Quashing of course comes later, but even if it's stayed, then it obstruct the process of election in a whole. So what's the contention? Yes, so earlier, couple of days back, one petition was filed regarding the Anjuna ZP constituency, which has been reserved for OBC. So that was challenged, and today 2 petitions came for the first time before the High Court. One was regarding Kurturi and another was regarding Nube. Both are also reserved for OBC. So there are a few contentions, but petitioner in the South Goa petitions, they have asked for setting aside and quash the notification dated 6th November regarding all the South Goa district reservations. And petitioners are contending that if it affects one constituency, it will have impact on the entire district. That's why they are asking, requesting for quashing the entire notification. But the basic contention is that, for example, suppose there are 5 seats reserved for OBC. So petitioners are saying that as per law, as per the previous orders of the High Court and Supreme Court, if 5 seats are reserved for OBC, then out of 5, 2 seats must be reserved for OBC women. That has not been done. So these are the faulty and technical issues which court have to be examined by the High Court. So notice has been issued and hearing has been kept for Tuesday. So yes. Coming to the possibility or the probability of High Court taking the cognizance, I mean, we have the precedents in the past in case of Goa High Court itself, where High Court has taken the cognizance of such pleas post notification of election. Even after elections have been notified and the process has started, we remember High Court has taken the cognizance and stayed the process and told us government and state election commission to amend its reservation. But here is the process. Here state election commission is yet to issue the notification and these pleas have come before the court. So is there, we can say, more probability can that High Court can take the cognizance of such matters if the contentions have the weight in it, the legal weight in it? See, Suyash, here first respondent is Goa State Election Commission, and the
power to reserve the seats is with the Goa State Election Commission, but still representing Goa government, Advocate General today said that the contentions raised in the petitions are wrong because all the due process have been followed. But again, it was the preliminary arguments over the just brief hearing it was. So proper notice has been issued to the respondents, including the State Election Commission. And we have to see that what is the reply of respondents and then what is the observation. But of course, you are right that there is interim prayer to stay the notification. So it will, hearing is just on Tuesday. So then it is expected that election may not be notified by then. So yes. Anyway, we'll track it on Tuesday. Thanks, Mukesh, for those details and update. I'm moving to the next story. हा फुडली स्टोरी होता. उत्पल पर्रीकार, मनोहर पर्रीकाराचो पूत ॲक्टिव्ह झाला पणजे. CCPचे इलेक्शन आता ZP जालें की रोखडेंच 2-3 म्हयन्यांनी महापालिकेचें इलेक्शन येता. ताणें डिक्लेअर केला आपूण पॅनल घालता. आतां पॅनल खंयचें घालता? आमदार BJPचो आसा, ताजो बापूय, तो सगळे BJPचे लिंक. आतां कशी 2-2 पॅनल जातली? कारण ऑफकोर्स CCP इज नॉट ऑन पार्टी बेजीस. पूण पर्रीकारा फाटल्यान आतां हें पॅनल घालपाक ही मंडळी आसा ती नेमकी कोण तातूंत मागीर वचया. पूण मातशें ताणें एक शिनाल जें दिलां आपूण एक्टीव जाता म्हणून. प्रॉबेबली पयलीं CCP पॅनल आनी मागीर आमदारकी. जस्ट लिसन. सर आनी किशें जालें? उत्पल पर्रीकारान म्हटलां इनलिगल स्पास. सर मात इनलिगल स्पास चलता म्हटलं तेणी पणजेन खुबशे. कोण चलयता? हांव चलयतां ना मात पणजेन हांव चलता. चलयतां. सो वाय यू आर आस्किंग स्टुपिड क्वेश्चन? गो अन आस्क दिस टू द म्युनिसिपालिटी हियर. आतां हांव ते जुंता हावज आसा, हो जागो पणजेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर यूज जावंक जाय. कितें तरी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट येता आनी सरकार कितें तरी डील करता प्रायवेट कंपनी कडेन आनी पणजेच्या लोकांक कांयच खबर ना हांगा कितें येतलें. ती डील सारकी आसा काय हांचे कॉमर्शियल इंट्रस्टा खातीर डील जाला असो प्रश्न एक येता. आनी म्हणून असो आमदार जाय जो पणजे खातीर पणजेचे विशय घेतलो, नॉट लायक रन अवे लायक येस्टरडे. तुमकां दिसता की तुमी पणजे खातीर बेस्ट आमदार म्हणून निवडून जिखून येवंक शकता? शेवटी लोकांनी घेवंक जाय. पण आमी आतां CCP येता आनी थंय पॅनल घालपाच्या खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा. खंय पावला तुमचे ते पॅनल घालपाचें? मेळप चालू आसा. ते आपोआप रायट टायमार वील अनावन्स. बट तुमी घालता पॅनल? पॅनल घातले पणजेकारांक बरें ऑप्शन आसूंक जाय. हें आमकां क्लियर आसा. हें हांच्याच हातान. लौकीक एक गजाल आसा, उत्पलान एक गजाल केल्या की सरकाराचे जे 2-3 प्रोजेक्ट आसात, तो PWD गॅरेज डेव्हलपमेंट आसूं, जुंता आसूं किंवा बाकीचे, हांच्याच कमर्शलायझेशना बद्दल विजा वी इन्फ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ पणजी ताज्याच बद्दल क्वेश्चन रेज केल्यात. आनी दुसरे वटेन तो म्हणटा आपूण पॅनलय घालतलो. म्हणजे इज ही इन सिंक विथ BJP और द एक्झिस्टिंग BJP और पयलींची ताज्या बापायच्या वेळार आशिल्ली ती BJP? काय कितें ताची ही भुमिका, किती मदली भुमिका आनी हाजे फाटल्यान ताका बॅकिंग कोणाचें आसा? कितें मातसो तरी प्लॅन, म्हणजे लोकांचे तकलें उजवाड घालपा येतलो की ताजे तकलें कितें प्लॅन आसा बाबा? कितें कळटा? असं फाटल्या इलेक्शनाक जेन्ना तो बाबुशा अगेन पडलो तेन्नाच्यान तो एक ना एक विशय पणजेचो घेत आसता आनी मेजर इश्यू ताका घेवपाक मेळटा स्मार्ट सिटीचें काम आसलें तेन्ना. ते स्मार्ट सिटीचें काम चडशें आतां कंप्लीट जालां. सो आतां बाकीचे जे विशय आहा तेणी स्पाचो विशय अशी बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीनी आतां काडला. उत्पल पर्रीकार पयलीं पासून काडटालो की पणजेन स्पा खूब जाला म्हणून. तेजे उपरांत आतां हे नॅशनल बिल्डींग कॉर्पोरेशना अंडर जे जुंता हावज सारकिल्यो नाल्यार PWD गॅरेज, मागीर थोडे क्वॉर्टर्स बांदप, ते जे गव्हर्मेंटाचे बिल्डींग आहा ते अंडर PPP टायप तत्वाचेर बांदून तितून कमर्शियल आनी गव्हर्मेंटू हे गजाली तांचे थोडे कमर्शियलाच्या हातान वयतले त्यो प्रॉपर्टी, तेजेर तेणी विशय काडला ते गंभीर स्वरुपाचे आहा. तशें ते करता आसतना ताका जेन्ना लिडरशिपीचेर विचारता तेन्ना पयलीं CCPचे सांगलें, कारण असेंब्लीच्या इलेक्शना पयलीं CCPचे इलेक्शन येतलें. आनी आमी जर फाटले CCPचे इलेक्शन पयलें तेन्ना बाबुशान तो पर्यंत BJPन एंट्री मारलेली आणि बाबूस बीजेपीचो आमदार जाल्लो हे करून काँग्रेस सोडून येवन. सो त्या टायमार कॅन्डिडेचर दिले जे बाबूस बीजेपी पॅनलाचे, त्या टायमार खुबशे जाणांनी कॅन्डिडेचर घेवनासले, म्हणजे ते पयलीं कावन्सिलर आसले तेंच्यांनी मातशे फाटी रावले. असे खुबशे जाणां जे आता बाबुशाचे म्हणजे आता सध्याच्या रुलिंगाच्या पॅनलान आहा, पण ते खरे पर्रीकारा बरोबर वावपी, म्हणजे
फुडें जेन्ना CCTVचे इलेक्शन येता तेन्ना कॅन्डिडेटचेर डिसायड करपाक जाता तेन्ना आशिल्ल्या सिटींग कावन्सिलरांतले सुद्धा थोडे आमकां उत्कलाचे पॅनलान पळोवपाक मेळपाक शकता. खुबशे जाण पयलीं कावन्सिलर्स आनी फाटले इलेक्शन कॉन्टेस्टूच केले ना, कुशीन रावले, तेवूय पळोवपाक मेळटा. आनी हे सगळे जे CCTV खातीर करता तेजो अर्थ असलो इतलोच न्हू की तो CCTV पुरतोच मर्यादीत आसतलो. एकदां CCTVचे जाले उपरांत मागीर असेंब्ली इलेक्शन येता आनी उत्कलान पयलीं भाजपांतल्यान भायर सरून ज्या पार्टीन परिकार वयर, ज्या पार्टीन परिकारान आपले सगळे करियर पॉलिटिकल करियर सगळे जाले, तरी आसतना त्या पार्टींतल्यान भायर सरपाचें धाडस दाखोवन तेणें फाटलें इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलां, जे फुडलें इलेक्शन ते कॉन्टेस्ट करतले, ही सगळी तेचे ग्राउंड वर्क म्हटल्यार जाता. ओके या थँक्स. विषय तसो मोठो आसा, आमी फॉलोअप करीत रावया, कारण आदल्या मुख्यमंत्र्याचो पूत तो परत गोंयच्या राजधानीक परत जर पॉलिटिक्सांत सक्रीय जाता आसत, इट इज पॅन गोवा, तो विशय पॅन गोवा इंट्रस्टाचो जाता. वील कीप ट्रॅकिंग, कारण रोखडेच CCTVच्यो पोल्स आसात. हांव लास्ट विशयाचेर येता. केबलांचो आमी इश्यू खूब पळयलो, कोर्टांत गेलो निमाणे, ते वता थंय केबल घालतात, लायटीचे खात्या विचारनात, फी भरिनात, रजिस्ट्रेशन करिना, कांय करिना, सगळें मॅस जालें. कापाकापी सुरू केली, मागीर कोर्टाक गेले, थंय सगळें सेटलमेंट जालो. तांणी निमाणे पेनल्टी भरल्योच ना, रजिस्ट्रेशनूय केलें ना, आनी सगळें अंदाधुंदी चालू आसा. पूण ताजो परिणाम असो की सांताक्रूज एक बापूय आनी पूत एक्सिडेंट जालो केबलाक लागून. केबलाक घुसपून गाडयेन पडले. दे आर फ्रॅक्चर्ड, हेविली फ्रॅक्चर्ड दोगूय. ताणें पुलीस कंप्लेन मारली. त्या पुलीस कंप्लेनीचे परत त्या काशीनाथ शेट्टीन कॉग्निजन्स घेतले आनी आज सांताक्रूज केबलांची कापाकापी परत सुरू केली. जस्ट लिसन. हांव डेली सर नॉर्मल येतलो आनी केबल म्हाका कांय कळना, ताका लागून पडलो हांव. आतां कितें म्हाजे इतले प्रॉब्लम जाले म्हाका सर. आतां म्हाजे 5 भुरगीं आसा, हांव घरा कडेन एकटो काम करता. आतां कित्याक म्हाका फुडें आतां खूब टेन्शन जालें सर म्हाका. आनी म्हाज्या चेड्यांक ताका पांयान फ्रॅक्चर जालें, मोडले पांय ताजे. मागीर एडमीट करून काल तेजें ऑपरेशन केलें, रॉड भितर घातलें ताका. सर कितें कोणाची कंप्लेंट आयली तुमकां सर? ही मोडलो न्ही, मारले न्ही, भुरगो ल्हान पांय मोडलो ताजो, हात मोडलो. खंयसर सर ही? अथंय सांताक्रूज. सो ताच्या बापायन कंप्लेंट दिल्या. भुरग्यांचेर बीन पडत जाल्यार आनी त्रास जाता. पळय कोण येता, खंयचो केबल कोणाचो तूं वळखून दाखयता पळय. मार्किंग आहा कित्याक कांय ना. पळय हांगासरल्यान स्टार्ट करता, सगळे कडेन क्लियर करपाचें. पयशे म्हाका 110 crores येवपाचे, हांवें नोटीस घातला, सगळें घातला, एका वर्साचो चान्स दिला, अजून 1 रुपया. सो काशीनाथ शेट्टी इज अगेन ऑन द मिशन केबल कट. इतल्याचेर हो 360 डिग्री प्रायम शो आमचो हांगा सोंपता. कीप वॉचिंग. देव बरें करूं.